Mbalamusizaako mwenna abandaba today. Abalaba ka video kaffe akasooka mu kusooka twayogera ku bintu bingi and we said we'll dive deep okumanya Africa eri etya wano weeri, kiki ekyabaawo, baani abaakikola okulaba nga kiriwo ekityo, n'okumanya ensi engeri gy'ekyukakyukamu mu technology kitegeeza ki, concepts empya nga metaverse bwe zinaaba nga zirealizinze their full potential. Kinaaba kitegeeza ki eri ba content creators abaliwo today and n'abantu enkyukakyuka ya business nga weerina okubeera. Era tweyongera okumanya ebyo byonna birina makulu ki ku Africa, erina kwepositioning etya okulaba nga it can be transformed. So today call upon the youth. Bali badde balaba nnyo video eno kubanga bengenda okwogera biri very important. Ate the youth forms the foundation to the transformation of this continent. Mu video ojja okuddako tujja kunnyonnyola lwaki mostly nesibye nnyo ku ba youth, naye olwaleero so many things ebigenda mu maaso mu nsi byenjagala tutunuulire. We have to critically look at them kubanga bigenda kukyusa landscape ya global economy ate saako ne economy eya zino ensi ezaffe ezikyakula, which we call the microeconomy. So today njagala twogere ku the global financial system eyali formed or recreated in 1944 mu Bretton Woods, n'engeri gyeri mu collapsingamu olwaleero na impact ki gye kirina ku continent ya Africa. So let's start like this. In 1944 waliwo conference eyali held between 44 member states ezagenda mu conference eyo, yali Bretton Woods conference. But before 1944 njagala tuddeyo emabega for the period between the end of the First World War to the period eyatandika sematalo owokubiri oba the Second World War, gye tuyita the interwar period. During that period ensi yayita mu buzibu obw'enjawulo economically, ng'omwo mwe muli economic depression eyaleetawo instability mu global economy. Ate era amawanga ag'enjawulo gagezangako kukola kye bayitanga currency devaluations, kubanga ekyo lwaki bakikola nti buli eggwanga bwe liba nga liri export led oba li exportinga ebintu liba ligezaako keepinga currency yaayo okubeera nga teri very strong, kubanga buli weefuuka very strong ereetera eggwanga eryo okuluzinga export competitiveness, nti ba client batuuka ekiseera nga they can't afford okugula ebintu from that country. So ensi zikikola deliberately ne zirowalinga value ya currency zaayo. Abamanyi ku Plaza Accords, Japan we yalinga erina export competitiveness, eggwanga lya America n'amawanga amalala gateeka into a trap ey'okulinyisa oba oku-appreciatingisa currency yaayo, ekyaleetera Japan okuluzinga the export competitiveness. So during that period of time, the interwar period, ensi zaakolanga competitive currency devaluations, kiri kye tuyise okusuula omuwendo gwa currency y'ensi okulaba ng'esobola okusigala ng'ecompetinga ng'eri competitive mu ku-exporting ebintu to other countries. Ekirala ekizibu ekyaliwo nti exchange rate, kubanga emabega eyo waliwo system that was created which was called the gold standard system, ng'ensi ebeera n'obungi bwa ssente oba currency obwenkana the amount of gold gweba eyina okuleetawo that stability. Naye system eyo yatuuka n'ekolapsinga. Kati we yakolapsinga ensi ne ziba nga currency zaazo teziri stable nga we zaabeeranga, ne kireetawo exchange rate between currencies okubanga zitawaana nnyo. In fact, in 1923 $1 yali equivalentinga oba nga it is equivalent to 4 trillion Deutschmarks. Deutschmarks was the currency of Germany by then.
So ebizibu ebyo ebyenjawulo, competitive currency devaluation, exchange rates nga zitawaana ne global economy engeri mu katuubagiro. Second World War yali enaatera okutuuka ku nkomerero. Amawanga gaakuŋŋaana mu ekyo kye tuyise the Bretton Woods Conference ne gasalawo gakoze gatya okuddaabulula ebyenfuna by'ensi. Era mu nsonga ezimu enkulu ezaaliwo nga ziteesebwako mu kaseera ako kwe kulaba nti bandireeseewo oba ne bateekawo a fixed exchange rate ku nsi zonna. So what they did, ebimu ku outcomes za Bretton Woods mwalimu okuforminga IMF, International Monetary Fund, gye tumanyi olwaleero, ne institution endala gye bayita International Bank for Reconstruction and Development, oba gye tumanyi nga World Bank olwaleero. Institution ya IMF had to monitor n'okuteekawo stability between exchange rates eza different currencies. Era ng'ekyo yakikolera ddala mu ngeri nti ku ntandikwa what they decided to do was nti amawanga gonna galina okupeeginga currencies zaago to either the US dollar oba gold. And US dollar yali esobola okubeera converted into gold. Era bateekawo system eyo nga 1 US dollar yenkanankana, nga 35 US dollars zenkanankana 1 ounce of gold. Ekyo ne kitegeeza ki? Nti bateekawo fixed exchange rate nga amawanga gonna gali pegged to the US dollar, ate nga US dollar esobola okubeera converted into gold. Nti eggwanga we lyatukanga nga lyetaaga currency yaazo, currency y'eggwanga eryo okubeera converted into gold kyali kisoboka. Ne bakuwamu gold which was worth your currency. So ne kireetawo stability mu exchange rates ezo ezaaliwo. The second thing nti IMF yalina okwa-identifyinga amawanga agali geetaaga obuyambi, mostly financial support. World Bank y'omugaso gwayo gwali gwa kulaba nga ewa financial support to war-ravaged nations mu kaseera ako, n'ezo ezaali less developed. So systems ezo zaaleetera okubanga the US dollar ebeera nga ye currency esinga okubeera widely used globally. Era ne zigireetera okubeera nga y'amaanyi by that period of time. Kati amawanga ga Africa agasinga obungi gaalinga geetaaga okuddaabirizibwa oba to develop. Sente ezo baagendanga to IMF, to the World Bank, ne bafunayo ezisinga ezajjanga nga debts. Wabula debts ezo zaalingako conditions attached to them which were not friendly at all to the African countries. Era olwaleero ekyo kimuwulira nti many of the African countries have hit the debt syringe, nti tezisobola kuborrowinga. Kyaveera ddala mu financial system eyo eyali recreated mu the Bretton Woods system. Ekyaleetera amawanga ga Africa agasinga obungi okubeera nga gali highly indebted. Kyokka nga kwalingako obukwakkulizo obwali so tough to the African economies. Nga if you fail to pay, given the interest rates zaali high, balinga bagamba nti you can give or pay in kind. Yengeri amawanga agasinga gigabadde nga galuzingamu natural mineral resources. Ensi ziri ne zizitwala ne zitandika okuzikozesa. So economics oba financial system eyo okuva mu 1944 eze nga yefuga ensi. Mu 1971 ekintu kino ekya convertibility of the US dollar into gold kyastopingibwa by Richard Nixon administration. Richard Nixon gwe atulaba oba atuwuliriza ye yali president of the US by that time. So najjawo ekyo ekya convertibility of the US dollar into gold. Ekyo ne kireetawo currency ezaaliwo okubanga tezikyali backed
by anything. Naye America, they were very smart. Nti baamanya nti the next thing ekyali kigenda okudriving ensi, it was oil. Era as a result, America went to Saudi Arabia, which was one of the leading oil producing countries by that time. Never striking a deal ne US nga oil ali denominated in US dollars. In other words, nti amawanga okugula oba Saudi Arabia okutunda oil waayo yalina kumutundanga mu currency eya US dollar. Olw'okuba amawanga amalala gonna agaali gatunda oil, ekyo kyali kimaze okubaawo, nago gaatandika okupricinga their oil in US dollars. Kakati nno muganda waffe atulaba, ekyo kyaleetawo concept emaze ebbanga nga ensi kwetambulira, the concept of the petrodollar, oba dollar okubeera ng'eri backed by oil. Remember, really backed by gold. Naye kati dollar yatandika okubeera ng'eri backed by oil. And what you have to know is that oil was or became the most traded commodity globally. So that's how the US dollar, from the being gold backed, came up to be oil backed. Bw'oyogera ku the US dollar, wabaawo ebintu ebireetedde the US to be the superpower. Emyaka egyo gyonna gyemaze ng'eri superpower. There are two things. Omuntu kyangu okulowooza nti ekimu ku byo is the military might ya US. But there are two things. Its currency, the US dollar, because without the US dollar, yalibadde tesobola na kufinancinga military operations zaayo. And then the other thing is called the SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, which is SWIFT. SWIFT yeyo, muganda wange gwatuwuliriza, ye infrastructure eyateekebwawo banks bwe zibanga zicommunicatinga obanga waliwo anything regarding transfer of money cross borders. Banks zicommunicatinga through what we call SWIFT protocols. Era America yeyambisizza nnyo SWIFT system yayo okuteekawo sanctions ku mawanga ag'enjawulo geebadde nga against. Ekikoze ku Russia, yakikola ku Iraq n'ensi endala nga beeyambisa that SWIFT. Era ensi zonna oba amawanga gonna agabaddenga gatransferinga money n'okusettlinga payments cross borders nga gayita mu SWIFT infrastructure eyo eyateekebwawo the United States of America. But today, wetwogerera, the US dollar ebadde standinze nga eri backed by oil, the petrodollar, and the SWIFT system is now being challenged by China, Russia, n'ensi endala nga India ziri mu kudevelopinga systems zaazo ezinasobola okuba nga zitransactinga directly without using the US dollar and without using the SWIFT infrastructure eyateekebwawo. China is developing what we call the CHIPS, cross-border interbank payment system. Ne Russia developinga gye bayita SPFS. Ezo zonna nga ziriwo to rival the SWIFT n'okubypassinga the usage of the US dollar as the major reserve currency ebadde eyambisibwa. Kakati muganda wange gwe atulaba oba atuwuliriza, ekyo kitegeeza ki? Kiina implication nene nti waliwo block eya BRICS omuli Britain, Russia, India, China and South Africa. Block eyo y'amaanyi nnyo nti yo yokka nga weebadde ekola 31.5% of the world's GDP as opposed to just 30% G7 countries yezikola. Block eyo yokka erina 3.2 billion people. Population yensi yonna, which stands at around 7 billion people. So ekyo kyokka kikulaga amaanyi ga block eyo geeyina.
kyokka ate ekisinga okubeera ekyomutawaana ennyo nti even other countries like Saudi Arabia ebadde ebackinze US okumala ebbanga nayo wetwogerera yamaze dde okubreakinga ties ezo era yajoyininze this BRICS block n'ensi endala almost 30+ eziri mu kusaba okujoyininga that system. Ekyo kitegeeza ki nti the world tulabika tuli mu ku experiencing an inflection point oba a shift from the superpower nga bwe tubadde tugimanyi egendemu the hands of these BRICS nations n'ensi zonna ezinaaba zijoyininze. Ekitegeeza nti power, economic power eri mu kushiftinga from the US and Europe nga bwe kibadde to another block. Awo nno ensi ng'eri mu kukyukakyuka, economic power ng'eri mu kushiftinga from the US and the Europe to the BRICS n'ensi zonna ezinaaba zigigasse. Eyo system eri mu collapsinga ye system ebadde enslavinze the African continent okumala ebbanga ddene. Mu kaseera kano as Africans, what do we have to do? Should we just wait? Enjovu ebbiri we zirwanira, the grass suffers the most. So should we just wait and see what happens next? Or we must craft a plan netweyambisa the finitech or financial technology, because remember nti all these countries eziri mu BRICS naruddawa ezo eziri mu kujoyininga zigezaako kola kye tuyita central backed digital currencies. Era China eri mu kikola ne E1 zezimu ku nsonga lwaki yazimba an initiative which is a very big initiative eya one belt one road. Ebyo byonna tujja kugenda nga tweyongera okubimanya mu next videos zaffe zetujja okugenda nga tufuna. Tweyongera okumanya Africa butya oba ngeri ki gye tusobola okwepositioningamu okulaba nga tetukyusa just jail cell okuva mu eri ebadde etholdinze for a very long period of time ate netugenda mu ndala, because you never know. China ne BRICS na biki ebyo byonna nga biforminga bwe tuba nga we are not strong enough, you never know what might be the terms and conditions to their financial support. Thank you very much for watching. Tosubwa bingi bikyajja.